পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে খায়, পাখি পাকা পেঁপে। আমি কি বলবো ওকে? Basically, you will know how to fly a card. Static energy use করে go up 1, 2, 3. Now you need a concentration, and this. Hey, what's up everyone? This is Faayez Mohammad. So আজকের ভিডিওটা যেটা নিয়ে আমি বলতে যাচ্ছি is basically you will know how to fly a card. Okay? How to make things levitate. Not things, basically a card. So আজকের ম্যাজিকে you will know how to fly a card. Already I think আমি 2-3 বার বলে ফেলছি, right? So you need, random cards. কোনো স্পেশাল আলাদা কোনো কার্ড লাগবে না। So যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে show off না, of course, but what they are gonna do is they will need to pick a card. Okay? So কেমনে কার্ড পিক করতেছে? Anyway, যেভাবে আপনি জানেন যেটা আপনার বেটার লাগে, মেবি চুজিং আ কার্ড, মেবি ফোর্সিং আ কার্ড, ওকে, যেটা আমি এই কার্ড ফোর্সিং অ্যান্ড মাইন্ড রিডিং নিয়ে একটা ভিডিও অলরেডি করছি। সো ইউ ক্যান with that, in that video, just saying FYI, in that video you'll know how to read minds, in that video you'll know how to defy gravity, and of course you'll know how to vanish a coin. So imagine you'll know how to fly a card. Yes, you got that right. Okay, so যেটা বলতেছিলাম is you choose a card anyway, forcing অথবা ফ্রি সিলেকশন যেইভাবে পারেন, you need to give them a card. Okay, so let's just say ওরা এই কার্ডটা চুজ করছে, somehow you need to bring that card here so I can show you the card. Okay, first I think I'm ম্যাজিকটা দেখাই. Let's just say 9 of spades is your card. Okay, so 9 of spades is my card. Somehow it became the card. So what you need to do is basically you need to rub. আপনার যেটা বলতে হবে সেটা হচ্ছে কি, maybe নিজের গেঞ্জি, টি-শার্ট, শার্ট অথবা প্যান্টে you need to rub your finger, and then you're gonna say, okay, I'm gonna create an energy, static energy, and then when I go up like this, static energy use করে when I go up 1, 2, 3. Now you need a concentration, and this. So you got the idea, right? So what's happening is basically you're doing this and it gets to the up, and when you let go, it goes down. Simple as that. আর এইসব ম্যাজিক যদি করে থাকেন, this is basically you can do it with teenagers or kids. They are gonna have a lot of fun with this one. Static energy, just ফিজিক্স ক্লাস করে শিখছে স্ট্যাটিক এনার্জি বেলুন দিয়ে চুলের মধ্যে রাব করে। সো ওদেরকে যখন আপনি ট্রিকটা দেখাবেন, দে উইল বি লাইক বি ইয়োর ফ্যান। ওকে, সো ইউ উইল বি দ্য লাইক দ্য কুল পারসন ফর দেম, টু দেম। এটা যখন আপনি করতে পারতেছেন ওদের জন্য বেসিক্যালি ইটস মোর বেটার ফর কিডস, টিনেজার্স, এই টাইপের মানুষের জন্য, নট ফর ম্যাচিউরড পিপল এই ট্রিকটা। সো হাউ ইউ ক্যান ডু ইট, প্রেজেন্টেশন, ইন ডেপথ রিভিউ যদি চান, যদি লাগে টিউটোরিয়াল, কমেন্টে আমাকে জানাবেন। আগে যদি ম্যাজিক ট্রিকগুলো দেখে থাকেন, ইন ডেপথ যদি টিউটোরিয়াল লাগে আমাকে জানাবেন, অথবা হাউ টু কন্ট্রোল আ কার্ড টু দ্য টপ, কিভাবে আপনি একটা কার্ড একদম টপে নিয়ে আসবেন, এটা যদি জানতে চান এটাও আমাকে কমেন্টে জানাবেন। বাট সামহাউ ধরে নিলাম আপনি এটা টপে নিয়ে আসছেন, সিলেক্টেড কার্ডটা টপে নিয়ে আসার পরে হোয়াট ইউ আর ডুইং ইজ বেসিক্যালি নাথিং। আমি সাইড ওয়ে থেকে দেখাই দিলে বুঝতে পারবেন। ইজ ইউ ডুইং দিস, অ্যান্ড দেন দিস ফিঙ্গার, জাস্ট লাইক দিস ফিঙ্গার কামস ডাউন হিয়ার অ্যান্ড ইট হেল্পস ইউ টু গো আপ লাইক দিস। ইউ সি নাও ওয়েন ইউ আর ডুইং, ইউ সি আমার এই একটা ফিঙ্গার এখানে আছে, রাইট? তো আমি জাস্ট এটা যখন ছেড়ে দিচ্ছি লাইক দিস, when I let it go, it goes to the down. So basically I hope এটা শিখে গেছেন। They can choose any card, any deck, they can shuffle, they choose the card, and then somehow you have control maybe the 10 of diamonds, the hearts to the top, and you can make things fly like this. Okay, so you'll come up using your energy, the static energy, the way you're gonna sell it আপনার প্রেজেন্টেশনের উপরে। But just before I go, যদি পর্যন্ত এসে থাকেন then please সাবস্ক্রাইব করবেন এই চ্যানেলে। আর কেমন লাগলো আগেও বললাম, ইন ডেপথ রিভিউ লাগলে আমাকে জানাবেন, তাছাড়া কেমন লাগছে সেটাও জানাবেন। আর যদি ভালো লেগে থাকে, আর যদি আপনি কিছু শিখে থাকেন অ্যাকচুয়ালি নিউ ওয়ান, মেবি যদি দেখে ভালো লাগে, দেন প্লিজ শেয়ার করবেন, দ্যাট উড হেল্প। বাট সাবস্ক্রাইবটা অনেক বেশি জরুরি। শিখে থাকেন, ইফ ইউ শো, আপনি যদি এটা অন্যদেরকে দেখান, প্লিজ মেক এ ভিডিও, follow me on Instagram or in Facebook, and then tag me there. Make the video, tag me there. Jodi, if I get enough videos and if I see the best one, next video te, of course I'll show that. I'll feature that in my channel. So make sure you follow me on Instagram and also in Facebook. With that in saying, if you're till now here, subscribe to the channel, and yes, miss me till the next video, because I'm gonna see you there. Bye bye. ওটা তো actually fly করছি।